kanato. Okay, busa ngano ma-inferior man ta sa uban? Because lang silang wealth, because lang kwarta, dili puwede, lahi na siya, no? Lahi ang atong pagkatawo mismo, lahi ni siya. Lahi po na ayaw iipon. Ang imong valuable dili feel inferior because of others. We have to be strong and then 'di ba? Kanang uban bitaw nga manipulate ka, unsay palag na sa uban? Unsa makukuhaan ka nimo og utok? Oh, di ko makadesisyon sa akong kaugalingon, 'di ba? May nga lang ang mga istorya. Tinuod na. No, kay you have to mabitaw lamin na kung kita, very emphasize ni siya sa toa, diri sa ato ang country nga democratic country kita, 'di ba? Okay, so no one can make you feel inferior without your consent, but never give it. Now, our lessons today is about the existence of man. Katong 4 lessons about the existence of God, karon ato apong tun-an ang existence sa tao. Okay, so asa man ta unsa ang right book no nga masayod kita no paano nag-exist ang tao ug unsay purpose sa tao. So wala na lain no nga right book nga ato ang pagatun-an dili unsang encyclopedia dinha kun dili mismo ang Bible or the scripture, the word of God. Okay, diha sa Bible, especially in the book of Genesis, gitawag kana siya nga creation accounts. About the creation of God, giunsa niya paghimo ang tanan, na diha naka-stipulate no ang kanang book of Genesis. Okay. Now, in the account of the existence of man, makita kana sa Genesis chapter 2. Okay, sa verse 7 nagaingon pa, the Lord God formed the man out or from the dust of the ground. And what he did, he breathed it. He breathed into his nostrils the breath of life. Okay. And the man, after breathing, the man became a living being. So out of the ground, no, nagkuha ang Ginoo og abog, iyang giporma nga tawo og iyang gihoypan sa huyop sa kinabuhi, hangin sa kinabuhi, breath of life. Unya ang tawo, ang katong dust nga giforma sa tawo nahimong living being. Okay, so that's the truth from the word of God. Okay, so ato makita no ang paghimo sa tao from non-existence after breathing to existence. Muna nahitabo. Non-existence siya kay abog ra. Wala gyud kinabuhi, patay, pero pag breath sa Ginoo nahimong living soul, living being. That's why ma-prove na to that God is the source of life. Manaingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life, and He is the source of eternal life. So naa sa Ginoo ang tanan. Okay. So from non-existence to existence. So sa wala pa, gihimo si Adan, giporma si Ginoo, wala pa. Nothing. Pag breath sa Ginoo, dito na nahimong living soul. Okay. So mao kita ni ana. Okay. Man, unsa may tuyo pod sa Ginoo? No, unsa may pagtuyo tuyo sa Ginoo nga gihimo niya ang tawo. So number 1, the essence of man's existence. Unsa bay kahalagahan? Unsa bay halaga no sa pag-exist sa tao diri sa kalibutan? No, katong sa kanta nga born to be alive, born to be alive. Mora na. Tao ta unya human mamatay, human na, wala na. Ang tao ba pagkamatay sa tao, sama ba iro o karabaw nga wala na pod. Annihilation ang tawag ana. No? Pero kung atong basahon, ang pulong sa Ginoo, ang tao nag-composed og body, soul, and spirit. Mo kanay gisulti dinha. So lahi ta, kung mamatay ta, ang atong lawas ilubong dito sa yuta mo balik, pero ang atong kalag o spirit mo atubang dito sa Ginoo. Ano man, kay dili kita pareha sa animals o sa mananap nga walay soul kita naa. Ug mo na importante kay kung wala lang tay soul, wala lang tay spirit, unsay logic, unsay reason nga magsige gyud tag binuutan, magkinabuhi gyud tag matarong, kinabuhi gyud tag balaan, ngano sa ana nga human na to kamatay wala ra man day gihapon, di ba? Paggusto ta.
Pero kay naa matay soul, unya na may judgment nga moabot giisulti sa Ginoo. That's why atong himuon ang unsay maayo kay this life, no, there is life beyond this life. Okay, o kato nga life which is kaya gitawag nga far beyond compare the life we have at present. Okay, so the essence of man's existence. Letter A, man is made after God's image. O giusa dayta paghimo sa atong creator nga mao ang Dios, gihimo kita sa Ginoo sumala sa iyang dagway. Sa to pa ang pattern sa Ginoo sa paghimo kanato iyang dagway. Sa to pa pagpakatao ni Ginoong Kristo diri sa kalibutan, no? Mao to ang dagway sa Dios. No? Kay siya ang dagway sa Dios nga dili makita, di ba? Jesus is the image of the invisible God. Gusto ka mo tanawag Dios? Si Jesus Christ lang tawa. So miingon si Philip ang disipulo ni Ginoong Kristo, Lord, kanang ipakita na mo ang amahan, Lord. Ipakita na mo kanang amahan nga imong ginasulti nga mao'y nagpadala nimo. Ang ingon ni Jesus Christ, who has seen me has seen the Father. Philip, ang nakakita nako, nakakita na sa amahan nga imong gipangita. So no need na nga moadto ka og langit sa pagkakaron kay mutan-aw ka lang og dagway sa Dios. Wala na. Kay ni anak ko ang nakakita nako, nakikita na sa amahan. Sa to pa, si Jesus Christ nga nagkinabuhi ang tao sa kalibutan, di ba sama sa tao? Mao po ang dagway sa Ginoo. Sama sa tao kay pattern man. Okay. So, ang nakalahi lang kay immortal siya, kita mortal. Siya all-powerful, kita dili kay creation raman ta. So, mo na nga, kinanta mo submit sa tong creator kay siya all-powerful, kita wala. Okay. So, we are made in the image of God. So, Genesis 1:27 nagaingon, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Okay, so, tungod ini, dunay term sa theology nga nagaingon. Man is called imagodi. Imagodi. This is a concept of bearer of God's image. So, kitang tanan, we are bearer of God's image. Imagodi. No? Yun ana ka, precious kita. Nga naman, gihimo ta sa dagway sa Ginoo, busa ang tawag ka nato imagodi bearer of God's image. So, kung maingon ka og bearer of God's image, it denotes unsa man symbolical relation between God and humanity. Okay. The relationship between God, the Creator, and humanity, His creation. So, shame on those people who don't believe in God. Pakaulaw, no? Pagkaulaw silang gihimo nga sila di mo ila sa gilong ilang creator. Pagka-ingrato. So, pero atong makita, dinhi, matod pa dinhi, no, kanag-iingon nga concept as a bearer of God's image, symbolical na siya. Unsay relasyon sa Dios nga creator ngadto sa humanity nga iyahang creation. So, creator, creation, relationship. So, tungod kay ang tao gihimo sa dagway sa Dios o bearer sa dagway sa Dios, mao kini every man or every person is worthy of honor and respect. Matag tao, no? Worthy takos sa patakos nga pasidunggan og takos respetuhon. Usa pa, tungod niya na dili siya dapat patyon or tungluhon. No. Dili dapat ang tao patyon nimo or imo siyang tunglohon. Instead, sige sa Biblia, love your neighbor as yourself. It means value him, value your neighbor as worth as yourself. So, unta ang tanang tao nakabalo ba nga ang matag tao bearer of God's image o kay ingan ani ka precious ang matag kinabuhi sa tao, iyang respetuhon ang iyang isig ka tao o kay ang iyang isig ka tao takos sa honor o respect di gyud siya kaako nga patyon niya ang iyang isig ka tao ay. O dili niya makaya nga iyang panghimaraoton iyang isig ka tao. Di siya makaako ni ana kung nasayod lamang siya.
apan higugmaon niya ang iyang mga silingan, hatagan niya og value ang iyang mga silingan sama sa iyang pag-value sa iyang kaugalingon. Og mao po ni ang command sa Ginoo, di ba? Love the Lord your God with your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Okay. Letter B, man is made to be steward. Ano sa steward? Piniyalan. Piniyalan kita. Genesis 2, 2:15 to 7. Sa mani, memory na mali. Nag-ingon pa. The Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work for it and care for it. And the Lord commanded the man, you are free to eat any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. So, good stewardship can be achieved through following God's instruction. So, ang instruction sa Ginoo i-follow, and God's precaution. Ang precaution is to avoid. So, steward ta. No, sa ang steward nga sa toa, himuon nato ang instruction sa Ginoo. Monay dos. Og i-avoid nato atong batayan ang mga precautions sa Ginoo. O say precautions, mga don'ts. So kay ang Bible, ang command composed of dos and don'ts. So ingon nga steward sa Dios, morning ato ang bantayan. No, bantayan nato unsay command sa Ginoo kay itong i-obey, og bantayan nato ang giprohibit sa Ginoo nga dili nato himuon. Okay. Second, the essence of man's dominion. What is dominion? No, kanang pagbulutan, no? Dominion means pagbulutan. Letter A, man is the climax of God's creative activity. Wow, ang tao di ay mooy climax. Okay, ultimate purpose sa ginatawag creative activity sa Ginoo. Unsa bay activity sa tao nga gihatag sa Ginoo? Sa Genesis 1:26 nga gaingon, pag-order ni sa Ginoo, di ba? Let them, ang tao ni siya, man and woman, let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over livestock, over all creatures that moved along the ground. Mao kini ang ginatawag nga, di ba, gihimo sa tao sa Ginoo ang kuan, gihimo sa Ginoo ang tanang creation dinha. Okay. Sa padayon niya nga pag-exist, gihatag pud sa tao ang unsa? Dominion. O sige, nana akong creation. So ikaw maoy mag-manage ni ini sa akong creation. No, imandui siya. Ikaw magkuan, ikaw mag-rule ni ini. Gihatag sige ang pagbulutan. So, kay ang tao, gihatagan naman siya dominion sa pag-rule sa creation sa Ginoo, dapat iyahang i-take care ang creation sa Ginoo. Dili niya i-abuse ang creation sa Ginoo. Now, how did you observe today? Ang tao, gi-take care ba gyud niya ang iyahang kuan? Ang creation sa Ginoo? Sabi nimo ang problema sa nakailamdam mo mga 3 years ago dito pata sa daan nga munisipyo. Doon ay lesson nga gihatag sa ato sa kuan sa kining tawag ning kuan ni Sir Badon. Minro, about tong kuan. Di ba lesson to siya? Nga gihatag sa ato how to care our environment. Di ba? Ipakita dito katong Sea of Garbage, ang dagat punuan na makaayo sa garbage oy. Failure ang tao dito. Kita failure ta. Nga wala to gi-take care ang creation sa Ginoo, ang environment. Di ba failure? O sa pagayod, ang mga failure. Sa una pila ka hectares ang ato ang forest, karon bet na lang gamaya. Failure ang tao sa pag-take care. Masa pa? Og dire karon ang kinang crucial bitaw. Crucial ba kanang usa man ni? Luoy mapod. Karon usa ginahimo nato, no? Atong hisgutan, mura na nagnalala sa kakalikasan ani, makakalikasan, pero lapil man dire kay tungod sa dominyo sa tao. Asa nagakuha karon kini mga tao kanang namalig uling? Asa sila nagkuha? Sa bukid. Sige pamutol mga kahoy dito. Yes, ilahang panginabuhi, baliga din nato. Pero
Unsa pay mahitabo o 5 ka kada adlaw, pila ka tawo ka gatos ng mga tawo diyan nga sige putol og kahoy. Unsa may mahitabo sa kabukira nato, sige pamutol og kahoy. Upaw, unsa may resulta? Baha og init, di ba? So what do you think? No, ato pamalandungan, failure ang tawo sa iyang dominion. Dominion iyang gihimo pero ang sinahitabo na abuse siya. Nan, sa inyo ha mga konsehal, unsa may maayong ordinansa ani? No? Uloy man panginabuhi pud nila. Asam sila man tag panginabuhi? O bawalan sila mamutol og kahoy. Kaya asa man sila mamutol og kahoy para uling, di ba? Wala. Sa may maayong ordinansa ani, nga himuon. Sige daw. Sir. Sige sila pamutol og kahoy ro di sa mga kustal. Botol og kahoy pero mong uling. Madungon nimo panginabuhi loy. Pero og magsige pod, unsa may mahitabo sa environment? Ala. So unsay maayong ordinansa ana? Kaha. Ah. Okay. O sige, ato ni hatdagan. Ang ato mga katawhan karon gapamutol og kahoy para uling. Ngano man panginabuhi nila. Pero magsige sila pamutol unsay may mahitabo sa atong environment? Baha. Nya okay ra na. Sige lang. Kay panginabuhi man god. Aw sige sige. Aw sige na lang basta bahalag mabahaan ta. Basta kana sila ano usa man sa pag-balance na to ana ba. Ingon pa ni Sir Juan Consel Ramos, ang ato lang ialaw kadtong guma nga mga badli na nga angay na putlon. Pero kadtong labi na ng mga natural tree, grown tree, dili dapat. O dapat serious na siya or else musafir ta, di ba? So man ginatawag nga dominion na to, dominion. Pagbulutan, kita nagbuot sa creation sa Ginoo. Pero kung dili ta na ikuan, dili ta magpakabana, the same as abuse no ang mahitabo. Okay, so hinaot nga isa sa mga ordinance nga inyong mahimo ang pag-serious nga pag monitor anang grabe kayo imong hinunaon pila ka gatos kada adlaw nga pamutol og kahoy para uling. Sa unang panahon nga daghang pagkahoy, wala hinon nagapamutol og kahoy. Kay ang mga bagol ra sa kupras mo ginahimong uling. Karon wala naman. Kay ang kahoy na gyud mo ginaputol, di ba? Okay. So, usa sa ka problema nga atong hatagan og pagtagad tungod kay apil na siya sa ato ang stewardship as man. Okay. Now, next is man is to exercise rulership. No, atong rulership pag-rule sa creation. So, Psalm 8, 4-8 nagaingon, what is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. You made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Okay, pagkanindot kayo no, nagihatagan ta sa Ginoo og dominion sa iyang creation og atong i-rule ang mga creation sa Ginoo. And maoy hinungdan nga dunay gobyerno. Nga naman. Unsay purpose nga dunay gobyerno gi-establish sa Dios? Kay para mag-regulate sa affair sa tao. Kay kung walay mag-regulate, asa may mahitabo? Pataka na lang ang tao. Mag-regulate. Do, kung nakahinumdum mo, no? Abot kay senador sa una, mga councilor. No, ang atong lesson about patronizing our own product. Di ba? Atong product ba? Pinoy product. Dapat i-patronize na to. Ako hinduman ko si Serval Inoperio. Di ba, sir? Dapat ay patronize na to atong kaugalingong product. Oh, yes, pastor. Ato ko na i-patronize. Atong kaugalingong product. Kaya na siya. Pag-on niya, yun ko nga. Unsaon maaron, sir, nga puro na ma-insik-insik atong tindahan karon. Asa man ang patronizing nga na? Patawag si Serval. Diba? Okay, so daghan kayo taog, ginatawag nga bantayan. Kaya daghan to siya og katarungan. Akong giingon, maunay purpose kanang dunay gobyerno.
Kay mo'y mo regulate sa affair sa tao. Kay kung walay gobyerno, perteng kagubot ang affair sa tao. No, buot-buot na. So, muna nga gi-ordain sa Ginoo ang gobyerno, kay siya mooy mag-implement og kahapsay sa affair sa tao. So, hinaot nga, dili kita magiging failure ni ana, kung dili mga itag wisdom sa Ginoo, nga mahimo nato labi na sa inyo dinhi nga maoy magahimo og mga resolutions o mga ordinance para sa kahapsay no sa affair sa tawo o pag-preserve sa ato ang environment. Okay. Lastly, bot na kong i pagawas ang ako ang isa ni siya kining ako ang gibati diya sa diversion road diri sa Magdaop adto sa Kuan sa Medina. Diha mi ga walking kami ni konsehal Kuan Jungjong Largo. Lindot kayo as si Sir si Konsehal Ramos kasugat mi. Nindot ata kayo. Ay karon ang unsa naman nga puro man basura ang kuan, ang palibot. Na ba yung action? Murang na may action adto kay daghan naman tong gibot kuan sa mga DNR pero karon nagbalik gihapon. Amo pa gidoy no. Imbis kay na-place nga nindot kaayo karon napag i-appeal og labay nga mga patay nga mga irog iring wag lakaw ka dito piting bahoa. Sayanga sa lugar. So man is failure no sa pag-take care sa iyang environment. Og mao ni purpose sa recovery, moral recovery. I-recover nato unsay nawala nato labi na sa ginatawag nga mga morality no nga nawala sa toa. Okay. So hinaot nga naka-learn kita og mga importanteng butang about makatao. So atong halagahan no ang atong isig katao kay bearer of God's image siya, ikaw og ako. Let's pray. Thank you, O God, for the lessons we have learned today. Thank you, O God, for informing us or teaching us that we are made after your own image. We are imago Dei, bearer of your image, O God. And that's why, Lord, this is how precious we are. So we have to honor and respect, Lord God, each one of us. Dili na mo, Lord, patyo na mo isig katao, dili na mo i-curse ang isig katao, apan among tumanon ang imuhang sugo nga, love your neighbor as yourself. Hinaot, Lord God, nga usab maging successful kami sa pagiging good steward, Lord, sa imuhang creation. Tabangi, Lord, ang imong mga kanakan, ang mga legislators, Lord, nga makahimo sila o mga resolutions and ordinances nga makapreserve dugang Ginoo sa environment which is your creation, O God. Make us all, O God, good stewards of yours, O Lord, for your glory and honor. This is our prayer in the name of the Father and of the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. Mayong buntag sa tanan.
Regular session of the Sangguniang Bayan is about to commence. Will everyone please rise for the entrance of the maze? Our presiding officer, the Honorable Ramses Troy de Olegario, and our Sangguniang Secretary, Madam Estelita Eguia. Hello, good morning to each and everyone. The 77th regular session is hereby called to order. Start with everybody is requested to kindly remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Please be seated. Requesting our Madam Secretary for the roll call. Okay, good morning to each and everyone, and welcome to the 77th regular session. Present for today's regular session, Mr. Chair, the following: the Honorable Vice Mayor Ramses Troy Ligario, Honorable Sharif Majin Hasim, Honorable Glenn Ayan Sabihon, Honorable Farida Dangpalan, Honorable Catherine Turalba, Present. Honorable Serafino Ramos, Honorable Dayan Catalunya, Honorable Winifredo Chong, Honorable Juan Pablo Nuega, Honorable Treximil Palalon, Present. Honorable Alhapid Muhammad, Present. and Honorable Roy Andy Oligario. On record, there are 9, sir. We are informed. Considering that there are 9 members present, the chair that would like to declare that there's a quorum. Mr. Floor Leader for the adoption of the order of business. Mr. Chair, at this juncture, may I move for the adoption of the order of business for today's regular There's a session? motion for the adoption of the order of business. Any second to that motion? Duly seconded by Honorable Noiga. Discussion? Any amendments? Objection? Having none, the motion is hereby approved. Mr. Chair, we are now on the visitors are. I move for the suspension of the rules to accommodate our visitor, Mr. Chair. Rule suspended to accommodate our visitors for this meeting. Mr. Chair, we have here our TODA president in the person of Mr. Arnel Sevilla. I think he will give update on the status of our TODA in this municipality. Mr. Chair, may I move, Mr. Chair, to recognize Mr. Arnel Sevilla. Mr. Sevilla, you are now recognized. Good morning everyone, sir, ma'am, may buntag sa tanan. Belated Merry Christmas and Happy New Year. First, magpasalamat ko sa Committee Chairman sa Transportation regarding sa iyang gihatag nga pinaskuhan sa tanang TODA President nga tag 2,000 out of 35 TODA President nga iyang gihatagan. Sir Ian, thank you sa imuhang pinaskuhan. Wala ko kalimot sa pasalamat in personal sa imuha. Then second, mo-update ko regarding sa mga nahitabo last December 22 sa General Assembly diri sa Bungo Covered Court. So far, ang question lang is kana laging naay mga terminal nga ang membro giabog. So duha lang ang gi-question ang Kapitolyo lang pag naay event dito unya tungod sa kataas pag dili ka mo sunod sa patakaran ilang abugon. Then second atong problema isa ang Gaisano. Tungod sa kataas silang linya, mitabok na sila diri sa exit sa
kanang padulong exit sa Medo. So magtabok-tabok man gud sila. So mohangyo ko nga kung pwede mapangitaan siya pamaagi tungod kay basi moabot ang panahon nga initabok sa sakyanan, mabanggaan siya mapunggitan. Then third, musugutag sa dili mga sir, mga ma'am, nagsugod na gyud atong renewal sa franchising office. Naami sa likod sa munisipyo sa covered court, pero sad to say, mupahibalo ko daan kung kinsa ang inyong mga gusto tabangan. Instrikto ko sir, nagpahinumdom sa tanang driver tag-iya nga regarding sa bawal. So diri sa likod, dili ko mudawat bisan pag membro siya kung naka-short pan siya nag-process. Kay ngano, ang last is mo inspection si Sir Lopez regarding sa atong sakyanan kung naay mga violation, headlight, signal light, tail light, dayon picturean niya. So dili ko musugot nga naa ko'y membro nga Mourinho naka-short pan siya. So kung ani man mo mga itabang sa inyo ha, pero pasaylo ako sir, mupahibalo lang ko daan sir. Then nagpahinumdom na pud ko sa ilaha regarding sa minimum fare. Not only minimum fare nga 15 pesos succeeding 5 pesos per succeeding kilometer, at the same time naghangyo gyud ko sa tanang driver nga kung pwede bawal mag-drive, magsando, mag-short pan tsinelas, at the same time gadagan na ni garilyo. Sir, pasaylo ako kung kinsa magpalaban sa inyo ha, pero ako sir, kung matangtang ko wala ko nahadlok kay wala ko yung honorarium diri bisag piso. So next year, next karong coming December natay next General Assembly pero election ni siya. Dili ko mahadlok kay wala ko gihatag diri nga piso. Pasalamat lang ko sa mga konsehal sa atong vice nga ang pag-entertain sa transport sector is maayo ang pagdala. So maayong buntag sa tanan og na may pangutana, sir, iagi lang nato sa proseso. Kung wala namang galing kumilabag sa municipal ordinance, kung sa association naman galing, hangyoon ako nga iagi lang sa amuha kay ipatawag na ako both side para ma-patch up ang maong problema. Maayong buntag og Happy New Year sa inyong tanan po. Thank you, Mr. Sevilla, for those updates. I think, Mr. Chair, there are no more visitors. Okay, may we proceed with the privilege hour, Mr. Per? We are now on the privilege hour. Any members of this honorable chamber who wants to avail the privilege hour, just raise your right hand. Mr. Chair, Hello. please, I move that the Honorable Sabihon be recognized. Good morning, Mr. Chair. Sir Flor, Madam Secretary, visitors, good morning. Belated Happy New Year to all of you. I just wish to put on the record that I am wary about the request of the Chief Executive, our Honorable Mayor, for incurring another loan amounting 160 million pesos to shoulder some of the proposed projects. As mentioned in the letter request, please be mindful that we still have a huge existing loans which consists of millions of pesos, which longest toll line of 10 years or more without including the interest. Thereon, I am afraid that we will be exposing ourselves to financial drain, and in fact, we would run out proper appropriation in the next succeeding fiscal years to come to more vital important projects, which we would see later as more impactful to our constituents and community, especially in infrastructure affects wherein the 20% development fund would not even enough to pay our loan obligations, assuming we will incur another loan. The items mentioned in the letter request could be well funded, and when we would exert effort to look for external funds other than contracting another loan. Example, our mayor is close to our president BBM and some sitting senators, especially Senator Bato and Senator Bong, Senator Villar and Vice President. We could somehow knock their help and ask them to finance some of important infra projects, as this is in the request through their respective priority development fund, which is consists of billions of pesos, without even counting yet other sitting congressman, Congresswoman Tata Rodela, who has 1 or 2 billion pesos annual priority development fund budget, to whom our honorable mayor is a close friend and a close political ally.
I am quite sure Congresswoman Udela would be more than willing to help our municipality if and when we will ask her for some help. Remember, she's a political aligned as a Lakas party member of current Speaker of the House Speaker Romualdez. Those malakas siya doon. For the record, I have nothing against bankrolling funds for the development of our beloved municipality. In fact, it's a very commendable act of the executive. But please, it should not be through contracting another loan. In this regard, Mr. Chair, may I move that the request of Honorable Mayor be referred first and proper committee and further study on the pros and cons in possible public hearing in effect shall be held in committee level, inviting some from our financial risk in this municipality so that we will be more guided upon on how we can able to effectively generate funds or other remedies that we can possibly and resort to another contracting another loan which would add more financial burden to us. Thank you, Mr. Chair. Good morning. Thank you, Honorable Sabian. Mr. Chair, before another privileged speech, Mr. Chair, may I move that the Honorable Dr. Dayan Catalunya be recognized The Honorable Catalunya is recognized and the Honorable Chong. and Honorable Chong, rather. Next. Are there any more members of this honorable chamber who wants to avail the privilege hour? Be it personal or collective matter? Just raise your hand so that you will be recognized by our presiding officer. I think, Mr. Chair, there are no more privileged speech. May we proceed, Mr. Floor, with the reading of the minutes of the previous session? Mr. Chair, before the reading and approval of the minutes of the previous session, may I move, Mr. Chair, to relinquish this chair to the Honorable Winifredo Chong, who is ready around. Thank you, Honorable Toralba. The Honorable Chong, our regular assistant floor leader. Floor leader rather. Honorable Chair, Yes. I move to dispense the reading of the minutes of the previous session. There's a motion to dispense with the reading of the minutes of the previous session. Any second to that motion? Duly seconded by the Honorable Juan Pablo Nuega. Discussion? Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Honorable Chair, I move for its approval. It is a motion for the approval of the minutes of the previous session. Duly seconded by the Honorable Mohammed. Discussion? Any amendments, corrections, objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Madam Secretary for the reference of business. Okay, for the reference of business calendar and first reading. Under other communications, we have here under item 1, annual budget for CY 2024 of Barangay Tenan. Honorable Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Appropriation. Refer to Committee on Appropriations. Item B, we have here the application for accreditation of Purok Airways Homeowners Association located at Sanito, this municipality. Honorable Chair, I move that this matter will be referred to Committee on Cooperative. Lanyus. 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 Accreditation. Accreditation. Pwede ra. Land use. Cooperatives, ne? Cooperative Go. accreditation. Cooperative. Refer to Committee on Cooperatives. Item C, duly endorsed from the mayor, a copy of the MOA to be entered into by and between LGU IPIL and Medina College for the immersion and training of their pharmacy students for 180 hours, particularly at the Rural Health IPIL. Honorable Chair, I move that this be referred to Committee on Rules. Refer to Committee on Rules. Item D, we have here letter of complaint from the residents of Purok Gumamela, Taway, this municipality, requesting for an immediate action on the existence of a piggery in their residential area, of which they already appeared in the barangay session for 4 times. However, their appearance as complainants at barangay did not have any significance at the end, at their end. That's the pressure of the body. Appears.
Barangay Affairs? Barangay Affairs? Honorable Chair, I move that this be referred to Barangay Affairs. For to Committee on Barangay Mr. Affairs. Chair, Ah, yes. before it will be referred to barangay affairs. Mr. Chair, let me have a clarification on this matter. This is a complaint letter regarding the existence of a piggery. Would it be matter if this particular complaint be referred to the Committee on Health? Joint. Joint. Okay. Okay. Thank you, Much- Mr. Chair. Yes, much better if this I will move be that this- jointly referred to Committee on Health and Barangay Affairs. Bag-uni. Bag-uni. Honorable Chair, I move that this be referred to the two committees, Committee on Barangay Affairs and Committee on Health. Referred to Committee on Health and Committee on Barangay Affairs. Item E, duly endorsed from the mayor, copy of the deed of donation to be entered into by and between LGU IPIL and Buluan Tourism Association for the 1-unit fiberglass hulled boat for the livelihood program of the association. So it's a pleasure of the body since this has already been donated, I think last year. Okay. And also the concern is the association, the Buluan Tourism. Credited na? Credited na? Wala. Rules? Wala. Karon pa man sila nitungha. Okay, and also Buluan Tourism Association not been accredited yet in this in Rules na lang. this municipality. So might as well be this matter be referred to Committee on Rules. Okay, Honorable Chair, I move that this be referred to Committee on Rules. Referred to Committee on Rules. Item F, we have here communication from the Municipal Vice Mayor, Honorable Ramses Troy Oligario, requesting for a resolution authorizing to charge to the prior year obligation the current appropriation for the payment of his registration fee during the conduct of the Vice Mayor's League of the Philippines Fourth Quarter Regional Executive Board Meeting, Region 9, held at last December 29 to 30 at the Cap Beach Resort, mounting to 22,000. Mr. Chair, Yes. I so move with this. Item is 6, Mr. Chair. Okay, second to the motion. Duly seconded by the Honorable Noiga. Discussion? Any objection? Hearing none, the motion is hereby. Thank you, Honorable Torralba. Next. Item G, another communication from the SB Secretary requesting for a resolution authorizing to charge to the prior year obligation to the current appropriation for the payment of the training and traveling expenses during the conduct of the Philippine League of Secretaries Regional Oath-taking and seminar on quasi-judicial function held last November 22 to 24 at Grand Astoria Hotel with a total amount of 11,490. Si Doc. I move for the approval of the said communication from the SB The Secretary. second to the motion. Duly seconded by the Honorable Noiga. Discussion? Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Pod. Mga Tungod sa CNA. napaisa. Item H, another, we have a communication from Honorable Al-Hafid Muhammad, IPMR representative requesting for a resolution authorizing to charge the prior year obligation to the current appropriation for the payment of his training and traveling expenses during the conduct of the following Mindanao Indigenous People Council and Leadership Seminar at last August 24 to 25 at Davao City with the amount of 11,240, and also capacity enhancement activities strengthening the knowledge and capacity of the local Sangguniang quasi-judicial function held last September 26 to 28
at Pagadian City with a total amount of 3,150 pesos. What's the pleasure of the body? I so move, Honorable Chair. Okay, there's a motion being sponsored by Honorable Juan Pablo Nuega for the said communication coming from Alhapid Mohammed. Any second to the motion? Second. Duly seconded by Honorable Sabihon. Discussion? Discussion, Mr. Chair. Yes. G, gusto lang ko mangutan ka, G, anong dugay man kay ka naka-reimburse ani o gusto pa man ka ni? Wala siya po. Okay. Three. Okay. Okay na. Kato, just Okay. a sort of inquiry, Any Mr. more Chair. Queries, clarifications? Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Item I, forwarded from the Office of the Mayor, is the unsigned ordinance number 12-663/2023, entitled An Ordinance Prescribing the Rules of Procedure Governing Investigations of Administrative Cases Against Barangay Elective Officials. In the exercise of veto power of the municipal mayor, after reviewing the said ordinance, find some provision erroneous, inconsistent, or considered ultra vires, particularly citing Rule 4, the answer, Section 1, notice, last paragraph, Rule 11, decision, Section 2, required number of votes for the decision, and Rule 14, execution of the decision, Section 1, execution of final decision and orders. For your info, no? For your information. Dili. Okay, what's the pleasure of the Chair. proponent? Yes, the Honorable Catherine Toralba. Mr. Chair, I move for this ordinance that has vetoed by the local chief executive Move for. Move for. for You- 1 minute recess, Mr. Chair. Okay, recess for a minute. So what's the pleasure of the proponent? Yes, Mr. Chair. I would reiterate, I move for the approval of the veto of the local chief executive of this particular ordinance. In a second to the motion. Okay, duly seconded by the Honorable Alhapid Mohammed. Okay, discussion for the query and the clarification of the Honorable Serafin Ramos. Kindly make Mr. use Chair, of the can- microphone. Sir, gamit na tong mic, sir, para madungog namo diri sa luyo, sir. Mic sa sir, mic. Mic, sir. Ang mic lang, sir, ba? Microphone. Unsay mo nalibugan, sir? Di man kay ako, naglibog ko kay pasa kag resolution karon ang ordinance. Ano? Action to Approve the veto. Approve Veto. ang veto ni Mayor. To approve the veto. tuhan niyo. Yes. Yes.
Also, there is no need to discuss this. No. Kay gibito. Yes. Ah, But the sir, ang imuhang Mr. Chair, can we request the Honorable Ramos to please put it in a polished way so that the proponent of this particular ordinance can answer him. okay. Sir, unsa jud ang imuhang akuan, sir? Unsa jud ang imong clarification, sir? Asa jud dapit, sir? Kaning atong giaprobahan ang atong gikuan, akong gi-move ang approval sa veto ni Mayor. So we have an ordinance, no, presyum nga approved by the Sangguniang Bayan, Yes. sa IPID, then endorsed to the mayor for his approval, or for her approval. Yes, sir. Dayon, gibalik din sa ato. Gibito. Veto. Yes. Yes, With sir. certain section nga gibito niya. Yes, sir. So unsa may katong nosyon nimo I approve, Yes, sir. I-approve na to ang veto power ni Approving the Mayor. veto. di ako naglibog. Nga naman to, sir, naglibog ka, sir. Di ako naglibog. Anong approval na to? Kung gusto kitang ipas na to mga ordinance, we not approve the veto ni mayor. Atong discussion dire, then we'll submit this for votation. Ano na? Duha raman, sir. Ang ato, sige, sir. Yes. Two-thirds both. Sige, sir. Sa Sangguniang Bayan. Okay, sir. Of all the members of Yeah. the Sir. Sangguniang Bayan. Okay. Ako anang yan veto power. Okay. May I have the floor, Mr. Okay, Chair? go ahead, Honorable Charles. That's why this humble representation had moved for the approval of the veto from the local chief executive of this particular ordinance. It's because we have seen, even our Sangguniang secretary have seen that there are some clerical errors. And it was cited on the veto that was submitted before this Sangguniang Bayan nga naatoy mga nakita dito nga mga clerical errors na mga subsections nga kinahanglan nato i-omit. So matoy nakita, sir, submitted man. So being the author of the said particular ordinance, I am so amenable with what the local chief executive had observed. So this is when I made the motion for the approval of the veto of the local chief executive, it doesn't mean that it is already approved with the presiding officer. It was moved to open for discussion. Ang kaning veto ni Mayor. Duha raman, sir, either atong approve o atong Override. override. So seeing and knowing that as author of this particular ordinance, nakita nako nga naadyoy nakita ang local chief executive nga kurihian ang atong nahimo nga mga ordinansa. So maobito ni naatay executive branch na putay legislative branch para ma-check and balance nato. So naaraman nakita man namo o nakita jud sa local chief executive nga naay mga clerical errors. No, it was already explained by the Sangguniang Secretary na nagdungan jud to sa supplemental o kaning ato ang approval sa kaning particular ordinance. So para sa kuha, amenable ko nga mo ni nakita sa opisina sa mayor. Okay. So are you So in that case, we'll review the said ordinance and and introduce an amendment during the period of that's with the observation of the mayor. yes, Yes. during the period of amendment. Oo. Okay, okay. Okay. So are you So, Mr. Chair, Clarified. I just want to emphasize that we cannot go through with the discussion and the amendments of that particular matter unless otherwise it is being set and presented for the approval of the said particular ordinance in the floor. Yeah. So dili man ta maka-proceed o pag-discuss, di ta maka-proceed diha sa kaning amendments unless otherwise maabri na siya. Okay, so any more discussion? So being clarified with the So in that case, what particular items nga gi-mention ba diri nga Yes. copy sa ordinance? It was already So that read, we can review. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, the inquiry and
clarification of the Honorable Ramos was being read Yes. by the Sangguniang Secretary. Na sir, kaya It is tilalay, being nani stated mga in the, details dito sir. Yeah, it is na nakita. stated in the communication being forwarded by the Office of the Municipal Mayor. I The think I specific- think we will discuss this further siguro in this regular session. Kaya tanaw na ko kumpletan atong hisgutan niya will focus on this one ordinance akaning kuan amendments of this ordinance. Dili man niya automatic kaya ato pa man studio niya kanang observation ni Mayor kung okay ba po. Mr. Chair, may I Yes. have the floor? Okay, sige. This particular ordinance was thoroughly discussed in this honorable chamber, and it was approved on its third and final reading. And this was sent for signature to the local chief executive. But mao na gay na observations. So with that observations of the honorable mayor, kana nga particular sir ang atong i-introduce for amendments. No, we cannot do in our own nga diri sa atong level mo introduce pa ta og another amendments. It's because it was already approved in our level. Only if we will carry on and we will approve if it is amenable to everyone, the kind observation of our local chief executive, it was already detailed and submitted before this Sangguniang Bayan. Tuan naman kaya tilalay tanan sir, ang katong observation din he. Okay, so Okay, I understand. It's only the secretary who read the observations of the mayor. Unya, take kopya. So, ako gusto okay, so That's Wait. why, Mr. Chair, Honorable Chair. that's why, Mr. Chair, we are on the discussion period. We did not yet arrive on the amendatory period. So dito na to i-discuss sir. Yes. Ang kaning observation sa LCA kaning kabahin sa atong particular ordinance. We are still on the discussion period. okay. right to Honorable Chair. Excuse me. Honorable Chair, can for I speak, clarification. Honorable Chair? For clarification, Mr. Flor, Yes. kindly move for the Can I speak? suspension of the rules, Mr. Flor, to accommodate our Madam Secretary for some clarification. Yes, I think, Honorable Chair, we should give the proponent the complete leeway. Since it is vetoed, that means to say that there is some defects, no? Na diferensya. So, I think the best there is to approve the veto and give the leeway to the proponent to amend it according Yes. to the Recommendation, recommendation or change the whole ordinance. Pwede ra gyapon. pwede gihapon na. Okay. So, sa gamayng kalibog ni Honorable Serafin